AQMP. Current recording 7K. Pause button. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் பார்த்திபன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்கள். அப்புறம் ஓகே ஃபைன், நான் ரொம்ப பேச விரும்பலை. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது என்ன வீடியோ அப்படின்னா, வீடியோன்றதை விட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேமு. நமக்கு தான் நேரில் தான் நமக்கு வேலை கிடைக்கல, போலீஸ் வேலை. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோன் மூலியமாவது நமக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சூப்பரான ஒரு கேம் கொடுத்துருக்காங்க. போலீஸ் கேம், ஃபியூரி டிரைவர் மூன் வாக்ஸ். இந்த கேம் இது இப்போ ஓல்டு வெர்ஷன். ஸோ இது எப்படி விளையாடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நியூ வெர்ஷனும் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஓல்டு வெர்ஷனை நம்ம விளையாட ஆரம்பித்தாவே, விளையாடுற ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சாவே நம்ம நியூ வெர்ஷனை விளையாண்டுடலாம், ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம வீடியோவை யாராவது புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தமிழ் பிளைண்ட் கேமருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு போடக்கூடிய ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஒன்றுமே இல்லை, இந்த கேம் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு ஆஃபீஸை கொளுத்திடுவாங்க. அந்த ஆஃபீஸை நம்ம யார் கொளுத்துனாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஜாப் தருவாங்க. அந்த ஜாப் நம்ம கரெக்டாக நம்ம பண்ணணும். அதுக்காக எல்லா போலீஸும் தான் தப்பு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நல்லா வேலை செய்கிற போலீஸும் இருக்காங்க. அதே டைமில் லஞ்சம் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கிட்டு வேலை பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க. ஆனால் இருக்கிறவங்களும் சில பேர் நேர்மையாகவும் இருக்காங்க, சில பேர் ஃப்ராடுத்தனமாகவும் இருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. சரி, ஓகே, பேசிட்டோம். வாங்க நம்ம கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே வாங்க. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இதில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போயிட்டாவே நம்ம கேமை முடிச்சிடலாம். ஒன்றும் இல்லை, 14 நிமிஷம் இதுக்கு நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஒரு ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம இதில் நம்ம செட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம ரேஸ் ஓட்ட முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போகலாம். Control center, music, control center, button, close up, AQMP, driven for, Fury driver, moonwalk. Fury driver, moonwalks. Can you? Welcome to Moon City. Hell, I don't know if it's a real welcome. Moon City is the worst city on Earth. On one hand, by day, well-dressed gentlemen who try to do business with respectable people. On the other, at night, clandestine races and huge quantities of drugs which are handled by the same people who wear elegant suits during the day. Tutorial ஓடிட்டு இருக்கு. நீங்கள் டுட்டோரியல் ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் 5 ஃபிங்கரை வச்சிங்கனாவே போதும், ஸ்கிப் ஆகிடும். Who recently moved to Moon City, where he lived as a child. He came to visit his sick father and to be closer to him, and he was definitively transferred to the hell of Moon City. Now, he is at the police station. Swipe right and left to explore the environment, forward and backwards. Use double tap to examine the interactive elements. Touch with 5 fingers to open the pause menu and access the inventory. Touch the screen with 5 fingers to skip any cutscene. Okay, skip அதாவது டுட்டோரியல் You have reached skip Moon பண்ணனும் City அப்படினா Police. 5 ஃபிங்கரை வச்சீங்கன்னா நீங்க skip பண்ணிடலாம். Swipe left or swipe right to move. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சில விஷயங்கள் எல்லாம் இதல செலக்ட் பண்ணனும். செலக்ட் பண்ணுவோமா? To main hall. Commissioner Fox. To main hall. Window செலக்ட் பண்ணுங்க. The streets outside can be seen from here. Okay, window select பண்ணிட்டு plant கரெக்ட்டா இருக்கான்னு பாருங்க. A normal looking palm plant. நார்மல்ல தான் இருக்கு. Fire extinguisher. Oh, it's broken. Okay, இதுவும் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. இப்போ அடுத்து Commissioner Fox. To main hall. Window. Plant. Window. To main hall. இப்போ நம்ம எங்க போறோம் அப்படினா கமிஷனர் ஃபாக்ஸ்க்கு தான் போறோம். கமிஷனர் ஃபாக்ஸ் கொடுங்க. Commissioner Fox. He's Virgil's commissioner of the new police station he's been assigned to. He asked me to escort a politician that is waiting outside nearby with a police car to the east side of the city. He reminds him to get his documents, which unfortunately are in his office, that is on fire. That's what that smell Virgil sniffed in the corridor was. He says Virgil will have to extinguish the fire immediately. Okay. இப்போ இதை கொளுத்துனவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி இமீடியட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க.
அடுத்து He's looking very busy and tells Virgil to extinguish the fire with a fire extinguisher. That isn't the one in his office because it doesn't work. நான் இது வந்து ஏன் டபுள் டேப் பண்ணேன் அப்படின்னா, திருப்பி அந்த கமிஷனர் ஃபாக்ஸ் ஆஃபீஸை வந்து ஏன் டபுள் டேப் பண்ணேன் அப்படின்னா, நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறதுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் அதை பண்ணேன். நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, To main hall. இப்போ மெயின் ஹாலுக்கு போங்க. மெயின் ஹாலுக்குள்ளே போகிறோம். The main hall of the police station. In contrast to Fox's office, it's completely gray and has no discernible features. And there is no furniture, just doors to the offices. You have reached main hall. ஓகே, இப்போ வந்து Swipe left or swipe right to move. மெயின் ஹாலுக்கு போயாச்சு. இப்போ அடுத்து To Fox's office. ஃபாக்ஸஸ் ஆஃபீஸ், To Virgil's office. வர்ஜஸ் ஆஃபீஸ், To corridor. காரிடோர். இப்போ வந்து நம்ம எதில் போகணும் அப்படின்னா, To Virgil's office. To Fox's office. Commissioner Fox's office. He can be seen sitting behind his desk, looking at his computer. There's a window, a plant, and a bookcase filled with law books behind him. You have reached Moon City Police. Window. To main hall. Commissioner Fox to main hall. ஓகே, இல்லை நான் தப்பாக போயிட்டேன். அதாவது You have reached main hall. நம்ம வந்து வெர்ஜஸ் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே தான் போனோம். To Virgil's office. வர்ஜஸ் ஆஃபீஸ். Virgil can't access the office because there's a small fire going on there. He needs to extinguish it first. பாருங்க, எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த யாரோ கொளுத்திட்டாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, To corridor. To Virgil's office. To Fox's office. ஃபாக்ஸஸ் ஆஃபீஸ் அதுக்குள்ளே போங்க. You have reached Moon City Police. Window. Plant. Window. To main Commissioner Fox. To main hall. நோ, இருங்க. You have reached to Fox's office. To Virgil's office. To corridor. To Moon City. To corridor. காரிடோர். An empty corridor. There's a fire extinguisher and a metallic door at the end that leads to the garage. ஓகே, You have reached corridor. To main hall. Prison cell. Fire extinguisher. Prison cell. There's nothing here now. அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஹியர் அதையும் டபுள் டேப் பண்ணிடுங்க. Fire extinguisher. ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் இதையும் டபுள் டேப் பண்ணிடுங்க. This seems to function well. Virgil can use it to put out the fire in the office. ஓகே, ஃபயரில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. To main hall. Prison cell. To main hall. திருப்பி மெயின் ஹாலுக்கு போங்க. You have reached main hall. ஓகே, To Fox's office. To Virgil's office. To corridor. To Virgil's office. வர்ஜஸ் ஆஃபீஸ். Virgil extinguishes the fire. Nothing important has been damaged, fortunately. Virgil can access his office and get his documents now. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்கணும். இப்போ தண்ணி ஊற்றி அதை அமைச்சாச்சு, ஃபயரை வந்து அமைச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும். To corridor. To Moon City. To Fox's office. To Virgil's office. To Fox's office. To Moon City. To Fox's office. ஃபாக்ஸஸ் ஆஃபீஸ் அது போங்க. You have reached Moon City. Window. Plant. Window. To main Commissioner Fox. To main hall. சாரி, அங்கே வேணாம். You have to Fox's. To Virgil. To corridor. காரிடோர் இங்கே போகலாம். You have reached corridor. Prison cell. To garage. To main hall. இங்கேயும் இல்லை. You have to Moon City. To Fox's office. To Virgil's office. To corridor. To Moon. To Fox's office. To Virgil's office. To corridor. To Moon City. To corridor. You have reached corridor. நம்ம சில டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்கணும். அது Prison cell. To garage. To prison cell. To main hall. அது எங்கே எடுக்கிறது? You have reached to Fox's office. To Virgil's office. It has a computer and some files stored in bookshelves. Virgil can see his documents on the desk. வர்ஜஸ் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே தான் வந்து You have reached Virgil's office.
Save point. சேவ் பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து சேவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு வரும். நம்ம சேவ் பாயிண்ட் கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு Save the game. ஓகே, கேம் சேவ் பண்ணியாச்சு. Bookcase. புக் கேஸ் எடுங்க. Contains several files and law books. On top of a shelf, there's a bottle of painkillers. Virgil takes it with him. ஓகே, திருப்பி நம்ம எடுத்துட்டோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள். Contains several files and law books. There's nothing else of note here anymore. ஓகே, Documents. டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுங்க. Among these are Virgil's police ID. He takes it, as he will need it for the job. ஓகே, Save point. To main hall. Bookcase. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓப்பன் த மெனு பேஜ் கொடுக்கணும். 5 ஃபிங்கர் வைங்க. 5 ஃபிங்கர் வச்சு கை எடுக்கணும். 5 ஃபிங்கர் வச்சு கையை இப்படி எடுத்துடணும். You open the menu page. ஓகே, ஓப்பன் த மெனு. Virgil has 30. life points. Press double tap to open the inventory page. 30 பேஜ் எனக்கு. Swipe up to go back to the map. You open the inventory page. Inventory You selected. டபுள் டேப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும். Heal up. Nobody knows how it's made, but it works. Swipe up to go back to the menu page. ஓகே, 1. Police ID. Virgil's ID police card. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, 1. Heal up. 1. Police ID. Virgil's ID police card. பேக் இன் த மேப் கொடுங்க. Nothing. ஃபைவ் ஃபிங்கர் வைங்க. One. Police ID. Virgil's ID police card. You're back in the map. Virgil's office. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெர்ஜஸ் ஆஃபீஸ் உள்ள தான் இருக்கோம். To main hall. Bookcase. To main save point. Bookcase. Save point. To main hall. மெயின் ஹாலுக்கு போங்க. You have reached main hall. To Fox's office. To Virgil's office. To corridor. காரிடோர் அதுக்கு போங்க. You have reached corridor. Prison cell. To garage. To main hall. To garage. இப்போ நம்ம அடுத்து எங்கே போக போகிறோம்னா, கராஜ் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் போக போகிறோம். The garage of the police station. It has a police car in it and the shutter leading outside. You have reached police station garage. ஓகே, Trash bin. ஸ்க்ராட்ச் பென் எடுங்க. It's filled with paper. ஓகே, Police car. அடுத்து போலீஸ் கார். போலீஸ் காருக்கு போங்க. A police car. Virgil will need this to escort the politician, so he gets the keys and drives it outside. Virgil drives back into the streets of the chaotic Moon City. It's a very big city. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வேலையே இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு இடத்துலையும் போய் பார்க்கணும். The harbor to the south, the suburbs and outskirts to the north, and the desert to the east. They're all connected to the city downtown, in the center. Keep it in mind where that is in the city is key to avoid getting lost. ஓகே ஃபைன். இப்போ நமக்கு இப்போ தான் You have reached 5th Street, number 1. நம்ம 5th ஸ்ட்ரீட் நம்பர் 1ல இருக்கோம். இப்போ Swipe left or to 5th Street, to Moon City Police mural. இந்த மியூரோன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க. The mural depicts some cops running with police cars behind them, in a style which reminds me of comic books from the 30s. Someone wrote a cab in the bottom left corner of the picture. ஓகே, அடுத்து To 5th Street, number 5. 5th ஸ்ட்ரீட் நம்பர் 5க்கு போங்க. Mural to Moon City Police. Mural to 5th Street. A three-way intersection leading to one of the main avenues of the city, to a public park, and to the police station.
You have reached 5th Street to Public Park. பப்ளிக் பார்க்கு போங்க. There's a small park in this corner of the city. It's as big as a small square, probably 40 meters by 40 meters. The politician Fox talked about is sitting on one of the benches, looking at the trees and bushes. There are some small stores at the edges of the park. You have reached Public Park. Politician. Pharmacy. To 5th Street, number 5. Pharmacy. Politician. பாலிட்டிஷியன், இந்த பாலிட்டிஷியன்ன்றதை கொடுங்க. This is the politician Fox told Virgil about. He's sitting on one of the benches and tells Virgil that he needs to get to the center of downtown. Now, the quickest way there would be just going up 2nd Avenue. The two get in the police car and start moving. Okay. To 5th Street. Pharmacy. To 5th Street, number 5. 5th Street, number 5. Pharmacy. To 5th Street, number 5. 5th Street, number 5. Pharmacy கொடுக்காதீங்க. You have reached 5th Street, number 5. To Public Park. To 5th Street, number 9. To 5th Street, number 1. To 5th Street, number 9. 5th Street, number 9 க்கு போங்க. An unremarkable street that leads with nothing particularly interesting. Virgil's apartment is one of the buildings in this street. You have reached 5th Street, number 9. Virgil's apartment. Virgil's apartment. To 2nd Avenue, number 20. Virgil's apartment. வெயிட் பண்ணுங்க. டிக்ளைன். One second, wait பண்ணுங்க. To 5th Street, to 2nd Avenue. No, Virgil's apartment. Virgil's apartment is on the 1st floor. He doesn't need to get anything from his house, and he's not tired, so he has no reason to. No. So, இப்போ நம்ம அதை கொடுத்துட்டோம். To 2nd Avenue, number 20. To 5th Street, number 5. Virgil's apartment. To 2nd Avenue, number 20. 2nd Avenue, number 20 போங்க. From here, downtown can be reached going north, while the harbor and the sea are in the opposite direction. Okay. You have reached 2nd Avenue, number 20. Street lamp. Street lamp. To 2nd Avenue, number 13. Street lamp. Used to eliminate the intersection. Like the other 1,000 or so in various points in the city, they usually turn on at 6 p.m. and turn off at 6 a.m. Okay. காலையில் 6 மணிக்கு. Okay. To 2nd Avenue, number 13. Street lamp. To 5th Street, number 9. To 2nd Avenue, number 27. To 2nd Avenue, number 13. Street lamp. To 2nd Avenue, number 13. This intersection leads to the most central part of the downtown of Moon City, or to the entrance of the ghetto. The latter appears to be in a much more decadent state than the former. You have reached 2nd Avenue, number 13. Save point. Save கொடுங்க. Save the game. Save கொடுத்தாச்சு. To 2nd Avenue, number 6. அடுத்து. To ghetto. To 2nd Avenue, number 20. To ghetto. To 2nd Avenue, number 6. Number 6. There appears to be a roadblock ahead due to construction work. The politician is in a hurry and suggests going through the ghetto to get to the destination because it's the fastest way. Virgil is worried about that because the ghetto is infamous for having gangs all over the place. But he complies. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோதான் கேமு. இப்போ வந்து கெடவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க. To ghetto. To ghetto அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க. இதுக்கப்புறம் தான் As நமக்கு. soon as Virgil enters, he starts getting chased by a local gang. Okay, they're game holding start guns, ஆயிடுச்சு. and they look very dangerous. Virgil must run away from them and escape from the ghetto. Touch the screen with 5 fingers to skip the instructions. In a race, touch the left or right part of the screen to move in that direction. You will accelerate automatically until you reach the car's top speed.
A voice will tell you where incoming obstacles are கார் coming வந்து from. ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிட்டு Two இருக்கும். kinds நம்ம of வந்து லெஃப்ட் beeping ரைட் sounds can be சென்டர் heard. இந்த மூணு இதே One நம்ம when an பார்த்துக்கணும். obstacle is in front of you, and another when you're getting too close to the edge of the track. Getting hit slows you down, and if you take too much time to complete the circuit, you will lose. So, go as fast as you can. ஓகே Get ready. Start in 3, 2, 1 1. கார் போகுது. Obstacle in the center. சென்டர் Out of track. Obstacle on the right. ரைட்ல போங்க. Out of track. Obstacle in the center. Virgil gets hit. Out of track. Out of track. Obstacle in the center. Out of track. Out of track. Obstacle in the center. Virgil gets hit. Obstacle on the left. Virgil gets hit. Obstacle on the left. லெஃப்ட் போங்க. லெஃப்ட் Obstacle on the left. Out of track. Obstacle in the center. Out of track. Virgil gets hit. Incoming. ஓகே Out சூப்பர். of track. Turn completed. டர்ன் கம்ப்ளீட்டட். Obstacle in the center. Out of track. Out of track. ரைட்ல போங்க. Out of track. Obstacle on the left. Virgil gets out of track. Out of track. Obstacle in the center. Out of track. Out of track on the right. Out of track on the right. Virgil gets hit. Out of track. Out of track. Virgil gets hit. Out of track. Out of track. Obstacle on the left. Virgil gets hit. Out of track. Obstacle in the center. Out of track. Out of track. Obstacle in the center. சென்டர் Out of track. மேல. Obstacle on the right. Virgil gets hit. அப்பு Obstacle on the track. Virgil gets hit. Obstacle on the right. ரைட்ல போங்க. Obstacle in the center. Out of track. Virgil gets hit. Obstacle on the left. Track. லெஃப்ட்ல போங்க. Obstacle in the center. Virgil gets Obstacle in the center. சென்டர் போங்க. அப்பு Out of track on the right. ரைட்ல போங்க. Out of track. Out of track. Turn incoming. Out of track. Out of track. Out of track. Out of track. Turn completed. Out of track. Out of track. On the right. ரைட்ல Out of போங்க. track. Obstacle on the left. Left Virgil level. gets hit. Out of track. ரைட்ல போங்க. Out of track. Left turn incoming. Out of track. Out of track. Turn completed. ஓகே Obstacle in the center. Out of track. Out of track. Obstacle on the right. Obstacle on the left. Track. Virgil gets hit. Out of track. Obstacle in the center. Out of track. Obstacle on the right. Virgil gets hit. Obstacle on the right. ரைட் Out of track. Out of track. Right turn incoming. Out of track. Out of track. Turn complete is over. ஓகே Virgil was too slow. He's been caught. Swipe left to retry. Swipe up to hear the race instructions again. Or swipe right to go back to the main menu. ஓகே Welcome to Fury Driver, Moonwalks. Swipe. ஓகே இதுதான் இந்த கேமு. இப்படி தான் விளாடணும். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம உள்ளே போனோன்னாவே நம்ம ரேஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பார்த்திபன். தேங்க்யூ. Talk back on home button. Open new app. Control center. Hack MP3 recorder. Hack MP3 recorder. Pause button.